Hello friends, so welcome back to my channel. So we are going to start a new video on German language today. So today we will learn how to introduce ourselves in German. So आज हम सीखेंगे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं जर्मन में. Stelle dich bitte vor. Introduce yourself please. Wie ist dein Name? What is your name? Wie ist dein Name? Mein Name ist Julia. Mein Name ist Julia. My name is Julia. इसी को हम दूसरे तरह से बोल सकते हैं We heist do. We heist do. What is your name? Response will say Is heiße Julia. Is heiße Julia. My name is Julia. And if you are talking to unknown person, stranger or our elders, we will ask Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? What is your name? Is heiße Alex. My name is Alex. Is heiße Alex. Now here we have two questions. Woher kommst du and woher kommen Sie? Woher kommst du we are using with friends or family members. Woher kommst du? And woher kommen Sie is formal use. Where are you from? The response is komme aus Indien. Ich komme aus Indien. I am from India. Wo wohnst du? Where do you live? Informal. And wo wohnen Sie? Where do you live? Formal. And in response, ich wohne in Delhi. Ich wohne in Delhi. I live in Delhi. Bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Are you married? Verheiratet means married. Ja, ich bin verheiratet. Yes, I am married. Nein, ich bin nicht verheiratet. Nein, ich bin nicht verheiratet. No, I am not married. Ich bin ledisch. Ich bin ledisch. I am single. Wie alt bist du? Wie alt bist du? How old are you? Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. I am 20 years old. Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Ja, was bist du von Beruf? First one is formal and second one is informal. What is your profession? Ich bin Koch. Ich bin Koch. I am a cook. Ich bin Lehrerin. Ich bin Lehrerin. I am a teacher, female teacher. Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Which languages do you speak? Sprachen means languages. Ich spreche Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich spreche Englisch und ein bisschen Deutsch. I speak English and a little German. Ein bisschen means a little. Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? What are your hobbies? Meine Hobbys sind Musik hören, Bücher lesen, kochen. Meine Hobbys sind Musik hören, Bücher lesen, kochen. My hobbies are listening music, reading books and cooking. Was ist dein Vater von Beruf? Was ist dein Vater von Beruf? What is your father's profession? Mein Vater ist Arzt. My father is Arzt. Von Beruf. My father is a doctor. Now here is a list of profession in German.
You should memorize them